Sibonge kuwe kakama nawe lungelele soloke sichubeka nawo umsebenzi welukhetho welive kulesikhathi sanyalo sinemukela ke silapha eConvention Center lapho ke libandla lelibuya enhlanganweni yebunye bemave ase-Afrika litabe lethula umbiko walo wekucala lesingathi ngesilumbi ma preliminary findings kuloko ke lebakubukile basabuke lona lukhetho lwelive lakangwane kumbe nje kakama nawe lungelele kuchazela sive semaswati ukuthi lesigaba lesesikulo sesikhe selukhetho lwelive ngilapho ke sekuyakhethwa khona emalunga eParliament kanti ke naselifike kuleso sigaba lukhetho sitawukhumbula kumbe elukhethweni lwelincane bekunalabo balapha ekhaya kuphela lebebabuke lona lukhetho njengoba bekusesigaba sekucala lapho lababuke kuyo inhlangano lesambulelo setinhlangano letingekho ngaphasi kwaHulumende bakakhango babuka ke lolukhetho base bakhipha emibiko yabo baloke libandla lelibuya kaAU nabo ke befikile lapha eSwatini kutawubona lona lukhetho njengoba ke livele yaseSwatini liyingcenye yenhlangano yebunye bemave ase-Afrika ngako nalitawubamba lukhetho kuyabikwa kuyo le nhlangano bese ke kuthi nasekunalolu khetho lolukhulu lithumeleke labo labatawulibuka lolukhetho ukuthi ngabe lunekuthula yini lukhululekile yini kanti futhi luphephile yini labo labavotako kude yini kumbe lapho bacinzeteleke khona bavota ngekukhululeka sitawukhumbula ke ukuthi bafikile tinhlangano letahlukahlukene letiphuma ngaphandle kwelive ifikile inhlangano yaka SADC lebuke lona lukhetho yefika nayo yaka AU leholwa ke nguloyo lobeka ngumengameli welive leSeychelles umhlonishwa James Alex Michel lekutabe kunguye ke ethula akhulumisana ke nabo betindzaba kuthula ipreliminary report yabo yalo lukhetho lwaseSwatini sibonile ke itolo sisachubeka sithulela sona sive semaswati umsebenzi welukhetho ukuthi lapho bekuchubeka khona sive noma ke bona lababuka lukhetho bebakhona balandzelela babuka nekwekuthi konke kuhamba ngemithetho yelive lebekiwe ukuthi lukhetho libanjwe ngekulandzela yona basebendile ke cishe tonke tinhlangothi nasebusuku ngisho sekubalwa babonakele etikhungweni lapho bekubalelwa khona bachaza noma ke nyalo sesifike esigabeni lapho ke kuthi bonke sekubhekeke ukuthi bathule imibiko yabo yekucala ngale bakutholile basabuka lona lukhetho lwelive laseSwatini njengoba silapha eConvention Center emva kwami niyatibonela maswati lamahle ngibo ke labaphuma kaAU lebe babuka lona lukhetho lwaseSwatini kutawuthi ke elangeni lakusasa kulisonto nalo libandla laka SADC lelibuke lona lukhetho libite umhlangano nebetindzaba lapho khona nalo litawuthula ke wakalo umbiko wekucala ipreliminary report lokho ke inqubo lokuthi labo lababuke lukhetho kuthi ngemuva kwalo sebawucethile umsebenzi wabo bethule lombiko wekucala utawuthi ke emva kwaloko bese ke bathula umbiko lophelele sebabukeke tonke ke tingoni lebatibukile maswahla mahle kumbe kulesikhathi sanyalo sitawuthatha sibeke lapho kakama nawe lungelele kanti ke nanibuya kithi ngicabanga ukuthi sitabe sesingena kuwo lo mhlangano nebetindzaba lapho ke lohola lona libandla leAfrican Union Election Observer Mission lelapha eSwatini utawubeke sekathula wona umbiko wakhe maswahla mahle sitanetfulela njengoba kutabe kwenteka ke nasewethulwa loyo mbiko kwamanje kumbe ngithathe tindzambo ngitibuyisele kini estudio lungelele nawe kakama Swakhulu sibusisa ngubane intsesele yethu leyo msakadi ibukeli lapha endase ezulwini lapho khona kuchubeka khona umhlangano nebetindzaba lapho kunetinhloli lebetibuka ukuthi ingabe lukhetho lolukhulu lapha eSwatini lichubeka kanjani kanti ke kufaka ekhathi tinhloli letisuka khona enhlanganweni yaka SADC kaAU nato takakhango saphinde sibuyele endase kiye intatheli sibusiso ngubane iphindze isinikete mhlambe
update ukuthi kuqhubeka kanjani kanje lo mkweli star uxoxisana nayo lapha intatheli yethu John Modelekeng lobeka lapha enhlana hoho enkundleni yasemfonjeni ePittsburgh kanye naseTimpisini kuva nje abantu ukuthi yena ngikubona kwakhe njengenzatheli ingabe vele wona umsebenzi welukhet for khona lapha enhlana hoho uhambe kanjani yini la ibonile yini sive sithokozile ngivele mhlawumbe kuba ingcenye emsebenzi longaka welive laseSwatini asikuvusele John siphinde sikumukele yakusebenzekile usebenzele kule mphela sonto ingabe nje vele mhlawumbe nje singathi nje usinikete mhlawumbe overview ukuthi ingabe vele kuhambe kanjani kule toti inkundla abodivakashele Angibonge lungelele ukuthi ube nami e-studio ngiphinze ke ngivusele naye umbukeli ngawusho ukuthi kule special coverage sema elections za2018 lengakuveta lungelele njengaloku ufuna i-general overview ngawusho ukuthi lukhetho lapho thina besikhona khona njengaloku somtshelile umbukeli ukuthi besisenhlana hoho ngawusho ukuthi belirokha lelikhetho leli nangasebenzisa lelo gama lelo si decidele ngawusho ukuthi elangeni la idolo ukuthi yes kona besifisile kubuya ngala but nawuthi uhledu uyahamba hamba kule dinkundla ubona le spirit kwaba likhulu ukuthi besingabuya besikhona eTimpisini besenfonjeni besemayiwane na speak so utawubona ke ukuthi kumbe ngingete nangikhaba ngoba besisuka naye pass lo hoho site sifuna kuyomshiya kumbe nase ubheke kubuhleni sive siphumile ngetinkani kude uvota kwicala lokho lengingasho ukuthi cha kubonakele phinze lokunye lokubonakele lungelele insha nayo ayikahlali phasi isukumile yaphuma ngebunyendi bayo yafuna nayo ukuthi iyovakala ukuthi ithini ngelivoti layo lokuhleke lengingasho ukuthi kwentekile iorganization ngoba nje na utakhumbula kahle lungelele la sicale khona kwenda ireport yethu yale special coverage ngawusho ukuthi besisenfonjeni lapho sifike sakhanza khona ukuthi iarrangement bantu labadzala bebaniketwa lesigaba sekuthi abavote kucala basheshe bakhona kubuyela emakhaya and nase ukhulumisana naso lesive uyeva nalokuthi le youth lensha iya understand fully lokuthi labantu labadzala vele ngibona lekufanele bahanjiswe embili angathi ke noma inshabe yakhe lokuthi vele yona ide emlinzelweni ngoba ebusuku nje bese sekuphuma ematshalo labanye bongamangala kwaphuma netiponji bevele nje balungiselele lokusho ukuthi nje umsebenzi ngawusho ukuthi uhambe kahle ngoba nakito 70 EBC lapho besihamba khona njengalokho sengikubalelele inkundla kude lapho sike safika sathola ukuthi kumbe encenye sekune kukhala nangabe sikhalo besikhona i-commission ngicabanga ukuthi lokuthi babe ne-center lapho khona information beyidirectwa khona nangabe kumbe kudzingeka i-clarification noma i-response beyikhona lokuthi ihambe iphinze ibuye masinyane lokwento ukuthi le process ibe ngileyo lengisho ukuthi beyiflow sibonile lapha ku embekweni wakho wayitolo ukuthi kube nekucabana emkhathini bebamflabasha ukuthi kukhona indzaba bebayibanga ukuthi ingabe vela ikabini indzaba lenkulu kwabe sekudzingeka ukuthi bete kuphepha bayingenela bazame kulamula bekwendekeni kahle lapho ngidawuthi indungelele ngidathi nasikhuluma ngetindzaba kumbe letivele sisese groundini kube netindzaba letimbili lengisho ukuthi icala ivele bongayithatha wena online note kanzi kukhona lebesifuna ukuvetela umbukeli ekhaya utakhumbula ukuthi umthetho lo wengamele likhetho lungelele thina sithi insatheli kukhona emagunya losiniketa wona uphinze futhi usimuke lamanye emagunya nase sengakakhethi asengakaphuma ema results sithi lilungelo kumbe lokuthi singagcila kakhulu ngekukhuluma ngalabo kumbe labangene elikhethweni kodwa ke lesikwendile thina angicale ngalendzaba yebhola lapho khona Galajane lebamsole ukuthi bekaphethe ibhola lensha etenayo elizibini emphakathini bavele bamuka lebhola lo Galajane nase bakhuluma ke labo Galajane ngibo laba bese sebaveta ukuthi babhilonga kumapi ema parties njengalokho nasikhuluma ngelikhetho kubana A na B C na D and ke nase uthi uyabuka namuhla ulandzelela ema results ukuthi eTimpisini ilikhetho lakhona lihambe kanjani seliyabuya linye ligama lelivetwe ngilo Galajane lokusho ukuthi le competition yalelikhetho beyigcine ngaleyo ndlela leyo ukuthi bekubukwa yonke involo yendako noma ngabe umvubo ongamnika iice bowutawufika uquestion ukuthi umnika iice ngasection bani lokusho ukuthi vele bogalajane ngawusho ukuthi nabo bawendile umsebenzi wabo lenye ke lengayiveta lungelele ngicabanga ukuthi ithanze kushuba lenanyalo nje lokusihambile sishiye vele solo lesimo sishubile ngawusho ukuthi kusenvonjeni lapho khona ke bekuchuthele nesigabeni selunga leParliament bekunasikhumbuzo magongo anasifiso magagula nalela somphisi ke liyavela ligama la kumagagula
ulwinile Sompisi likhetho and emavoti akhe over 3000 votes kwase kuthi sikhumbuzo yena wathola ngawusho ukuthi 1000 nengcenye yemavoti nase kulethwa ngoba kuthi nase kubaliwe bese seniyalethelwa lo muntu lophumelele lokwentekile ukuthi akalethwa lo muntu kucale kwalethwa lama results aplakwa egedeni ngoba lokunye lebe kwendiwe ngawusho ukuthi ngibo betekuphepha lesive lesingisona sisekela labala bangekhathi besivalelekile ukuthi singangeni nangabe nje ngiyabekisa senkundleni besivalelwa ngeligede sihlale ngaphandle kweligede so ukuthi tekena sekuplakwa lama results la khomba ukuthi Sompisi ulithethe likhetho lenshale ehamba nasikhumbuzo yavele yakhombisa ukuthi ayisajabuli savele ke sashuba lesimo ngoba nasikhuluma ngeshawuda ukhumbula lungelele ukuthi insha nje yebo kube ilinzele besibabona labanye ukuthi bebahle bathatha lokwendeke ukuthi nase kuphuma lokulebe bangakakugathi kwabalikhuni kwemukela kodwa nje emaphoyisa embutho wembube asasibambile lesimo kude kube nginyalo and ke kancane ngoba labanye sebashaya nabuthonga bese badispersa kodwa nje bahamba vele ngisho ukuthi babhitha yabo tekuphepha beti khona kodwa kude mhlambe labalimetene lichubekile nje lekhetho lahamba kahle sikhuluma nje ngato tanamuhla tema results mhlambe bobani mhlambe labawinile kuletinye inkundla sibonele lapha by cash lothole ama votes over 4000 ama vote 4.7 ekuva nje ukuthi ngabe vele simo besinjani ama supporters akhe abenganani bekendane nje beka excited kanganani lungelele lembukeli ngidawusho ukuthi nangabe bowungekho kuleti indzawo lebesikido yes nangiswa umsakado wetitfombe Eswatini ngicabanga ukuthi stendiwe taba ukuthi umbukeli abe ingcenyane likhetho kodwa ke liciniso ukuthi le feeling lesinayo thine kumbe nembukelanayo ngeke soyicathanise nalutho ngoba thina besikhona nekubuka emotions nakukhulunywa ukuthi lapha sekuyabalo yasengikube kusele nje eTMPC lapho khona bekunama ke Jennifer Dupont naye Nelson Malombo wakaMamba uhambe nalo likhetho ndawusho ukuthi Nelson yena Nelson Malombo Mamba wathola 2086 wama votes kwase kuthi make Jennifer Dupont wathola 1199 uyabona ke lokho ukuthi le contest lena yes kona uwinile Mamba kodwa naye make Dupont ngicabanga ukuthi uyidlalile yakhe inzima njengaloku ucishe wafika lapho afike khona yena Mamba bese kumbe sesibuka njalo bese ngishido 10 fonjeni uhambe nayo Sifiso Magagula Sompisi lokube kuhle ke enfonjeni ukuthi nasikhuluma ngendvuna yenkundla indvuna yenkundla kube ngimake utawukhumbula ukuthi likhetho lethu bekukhona naloko ukuthi asikhuthate ukuthi asikhethe make uvelile ke make Olgadlamini wasemphakathini wasevusweni walithatha likhetho lokusho ukuthi nje lekuba indvuna yenkundla lokusho ukuthi nasikhulumela nje enfonjeni kutaba namake ngala kube nababe ngala uthinzakele yase Pixpic lengingasho ukuthi for me ifike nje yabe seseyigoqota lonke lelikhetho labe sisebentela khona ngetizathu elungelele kubala kwase speak ucala itolo ngabo 7 loku kuphela ngidawusho ukuthi inyalo seyishayile kumbe insimbi ye12 sekuya ku1 ngikhani kuphela ke lokubala sibona le nombolo lokhuluma ngayo letfolwe nguye ndawusho ukuthi babe mabuza nawibuka le nombolo yababe mabuza kukhona lengicabanga ukuthi nasifuna kwenda interpretation lesingakuthola ngekweukuthi budlelwane emkhathisini webantu labavotako naloyo lovotelwako bunjani kumbe singakulibali naloko ukuthi Pixpic kwayena nje anguye unemiphakathi kumbe lesithupha but nje sitawubuka lokho ukuthi 1 ngicela unotice elungelele in terms of the color ngoba labantu laba bavele ngalama colors la indicator ukuthi isupport yabo angeke sowufune kuyiquestiona bayathanyela ke elungelele nabathanyela lapha bathi bona bathanyelela ukuthi lona lebe batombuyisela bafuna ukuthi akhanze ngawusho ukuthi umgwaco wakhe uvele uhlobile andike njengaloku letindzaba bedisoloti iqhamuka elungelele uwabona lawo ma scenes ema celebrations abakalali ke labantu laba solo lamakhumbi lawa eme kusukela kusihlwa esilati dingetekile ekseni kodwa nje kuthi tena sebacala kufika nemabhaluni wabona ukuthi le mood sengilena lengasho ukuthi seyilungele vele ukuthi kuya celebratewa kunensha ke lapha uyabona vele lokuthi nasikhuluma kumbe ngidawusho ukuthi ama elections kufanele wa prepareshele this is the end result la ufike ubone khona ukuthi munengi lo msebenzi lo wendiwe
behind the scenes bengibuka i-team yakhe babemabuza yabo Galajani la i-addressile immediately asengakayi kule sive about 20 wabo Galajani lengibabale nangenti head count ngabona lokho ukuthi lapha kusho ukuthi mningi lo msebenzi lo wendiwe kuze sitobona nanga Bafake figures yes bafake netikipa kuze sitotfola le figure ya 4736 le nanyalo la ngikhona khona ngisafuna kubona ukuthi kuletinye tinkhundla naseliphele lonke likhetfo sitawukhona yini kuba netinombolo leti tawucishe tifike kule lena ngabe titawuba khona tawusho ukuthi iparticipation elikhethweni letfu iyakhula kumbe nawu tayicompetition na 5 years back yes yeah ingabe yena mhlambe utfolile ithuba lokubona yena by cash after seku announceile ukuthi nguye lo hambe embili and ingabe vele uyithatha kanjani lena Ntsaba indawuthini Lungelele sithi nithathe i position yethu idemanda ukuthi kucabanga ngaso sonke isikhathi kungakulahlekeli yes bantu bebangaba excited but utawukhumbula ukuthi in as much as labantu ba excited bakhona labanye lebe ba competition and wena lena ngabe unikwe lo msebenzi ukuthi hamba uyobika lapha kulenzawo leyo ufuna kubonakala as neutral as you can be ngimlalele akhuluma ngembhobho kubathutane naye cha nami I maintain the distance yami ubonge sive wabese soyasho ukuthi batawuba ngidawusho ukuthi ne parade laba yendile vele edolobheni lesipiki bahamba ngetimoto kushaywa nawo mahuthi kukhombisa ukuthi kujajuliwe kude mhlambe lo ufune kumlwisa yena by cash mhlambe ama supporters competition yakhe manje uvele bamvele bamnikela nje wa celebrate nato dihlole takhe kube bede mhlambe lokuphishana sabafuna ukulwisa sebafuna kumlwisa ngicabanga ukuthi noma ngabe bebakhona Lungelele nawubuka le ya Red Army ngoba mina ngicine sengithi Red Army kube coincidence ke ukuthi nami nangisakulungiselela ukuthi ngidabe ngisebenza namhla ngathatha Thayilo Bofu le Red Army le yalungelele they are fully behind ngidawusho ukuthi lo mvabo lebamkhethile kufana kumbe nenvo le yenteke ngidawusho ukuthi enkhaba lapho kuwine khona zakhele Magongo lena khona Magongo nakasuka enkhaba aze ayofika enkomazi uyawathi umgwaco losuka ngidawusho ukuthi lapha kubomotshane ubheke esipiki ukuthi ngumgwaco lo cishe ube mncane bawuthethe ke kusuka enkhaba baze bayofika enkomazi letimoto utshelwa nangabe kulele lane ukuthi kutawufuna ubuye eceleni that's how ngidawusho ukuthi serious kumbe isecurity ngayibeka ngaleyo ndlela leyo noma kumbe kujabulela noma kumbe kuvikela lo muntu wabo bate bayomthula kulesinye sive lena sobe simgadzile enkomazi ngilaphokela sibese sesibona khona ngidawusho ukuthi ditfombe letingakasijabulisi as much as bebajabulile lokuspinwa kwetimoto kanzi lenkundla yasenkomazi Lungelele ingumhlabathi lengidathi ulikhethe mina nje ngingacabanga ukuthi nayingathi yaspina le moto bese kusuka litshe liconze nje kulomthambo lo utathola ukuthi injabulo seyijika iba kukhanya yeah otherwise nokusebenzekile eJones bangakhulu kuba nathi lapha ehlelweni mbukele sothi vele lapha sikhulumisana nayo insatheli yethu John Molele Gang lobeka lapha lobeke enhlana hoho enkundleni yasenfonjeni etimbisini inakhona ePixburg achaza nje ukuthi evele kuhambe kanjani kakhulukati lamhla ngelanga lokubala babonakele ke eMaswati abonakele a celebrator emva yokuthi kuhambe embili labo bebafisele noma mhlambe labo bebavotele ukuthi bangene khona eParliament sasakhefu nasibe siqhubeka nalo hlelo elections update 2018